Segment 8, Rosie, Community Leader. Kwa majina naitwa Rose Mbone, natoka Korogocho. Familia yangu naishi na mama yangu na mtoto wangu. Rosie Mbone is from Kenya in East Africa. She lives in Kenya's capital city, Nairobi, in an area on the outskirts of the city called Korogocho. In Swahili, this means crowded shoulder to shoulder. Watu wanaichukua kama ghetto, lakini mimi najua Korogocho itajakuja ikuwe city. But poverty is a major problem in Korogocho, and many parents don't send their children to school. Ni ngumu kwa sababu hata ukiangalia primary unaweza pata zenye ziko Korogocho, yenye iko Korogocho ya government ni moja. Secondary hakuna ya government hata moja Korogocho. So hiyo inakuwa ni bado pia ni challenge. Juu wengi waezi afford kwenda private schools. Rosie's mother did send her to school and she was doing well, but then their family situation changed. So venye brother yangu alishikwa kaenda jela, singeweza kuendelea na masomo. Na hapo pia mama yangu alikuwa mgonjwa, so alikuwa down. Lazima mimi ningejitolea nifanye kitu ndo mama yangu at least apate kitu ya kumsustain hapo kwa bed venye alikuwa mgonjwa. But in a rapidly developing city like Nairobi, there are very few jobs for young women without an education. Many children who have to drop out of school end up in a life of crime. Crime ni shida kubwa sana Korogocho. Vijana wengi wanakuwa kwa maneno ya crime kwa sababu wengine wako na ile wanaona hakuna way forward, wajasoma, wana elimu yoyote kwa akili, so wanaona kitu tu wanaweza do. After dropping out of school, Rosie joined a local gang and was soon involved in crime herself. Crime imedhuru maisha yangu kwa sababu kwanza ndugu yangu alikuwa kwa crime, then akashikwa. Aliposhikwa akakajela miaka 8. Then kwa hiyo process venye alikuwa ameshikwa nikapatana na boyfriend mwenye nikiwa na mimba ya wiki 2 alishutiwa. So hiyo imeaffect life yangu kwa sababu brother yangu venye alitoka jela alikaa tu 6 months pia yakauliwa. Rosie realized to save her life and her newborn baby, she had to change. Okay, mimi kwanza naweza sema kitu ilituma niongee sana kuhusu maneno ya crime. Ni juu sisi taka kukuje kukuwe na msichana mwingine kama mimi ameachwa either na bola ama ameachwa na mtoi. Rosie's goal was to turn young people away from crime and back to education. She set out to reform other gang members. Our youths kuwapata imekuwa ni ngumu sana. Ni dangerous sana. So unapata siku ya kwanza venye nilipatana maybe na wakina Moses, wakina Peter. Ikukuwa rahisi, lakini ni kitu ya moja nilikuwa nawahakikishia, crime haitapay. Bana, crime iko na warrant ya death. Rosie's bravery and persistence paid off as she began to win their trust. Crime si solution. So check. Imwezi tumaboy wangapo wameded. Wengi. Rosie's mother was worried about her daughter, but also proud of what she was doing. So alikuwa ananiambia, mimi kuna uchungu kama vijana wataisha. Ni nani tena watatake over kwa hii country yetu? Lazima tuanze kuongea. Rosie, with the support of the reformed gang members, decided to form a group to promote peace and education in their community. They call themselves the Legends. So mimi naweza sema Legend ime-create platform whereby imeleta hii story. Crime ni kitu inaweza ongelelewa na kitu inaweza preventiwa kabla happen, na hata ikisha happen ama victim tunaweza deal nao aje watoke hapo ndani. The group soon attracted more and more support. People who had missed out on education but wanted a second chance and something useful to do with their time and energy. Taka youth yoyote ule ni engage kwa crime atuungane na sisi, tumwonyeshe the way forward. Crime si system. System ni kuangalia ile talent uko nayo na unaweza fanya nini in life. Kwanza hiyo group yangu watu wengi wamedrop shule, walikuwa wamedrop shule, wako wanajua kuongea English, wengine hata hawajawahi enda shule.
But with the legends, these young people are now finding their voices. Uko na sauti, unafaa ujiongelele. Mtu hafai kukuongelea, unafaa kama unajua hii ndio kitu poa yenye nafaa nifuate, ifuate. Mtu asikustop. Today, Rosie and the Legends are preparing to put on a play in their community. They want to show young people that staying in school can keep you out of crime and lead to better opportunities in life. What I hope, the play it shows the life of a boy in the community, and we want to tell them not to be pushed by parents of poverty to join crime. Kobando. Mother boy kwa hata siko bando hata hapa ina. Unapata legend tuki-perform mara mingi tunaundanga skit, na hiyo skit ina aim ile life yenye tulikuwa na ile life yenye tuko sahi na ile life tunataka kila kijana akue kwa kijiji. While performing her plays across Korogocho, Rosie met Celine Kaur from a program called Kenya Tuna Uwezo, a USAID-funded initiative by global communities that was supporting peace and education in the city. Kenya Tuna Uwezo. Tuna Uwezo is a Kiswahili word that means we have the power. When we met Rosie, she was strong and courageous. By working with Kenya Tuna Uwezo, Rosie was able to spread her message across Nairobi, promoting peace and education. I am a strong believer that if the young people and if the people living in the informal settlements get the opportunity to really access quality education, they can really change. The education can really reduce the crime because it will give them the opportunity. Rosie is now a true leader in her community. She is such a respected figure in Korogocho, she often meets with the chief, who is the local government leader. She helps to resolve conflicts before they arise. I call her Rose, and I've saved her on my phone as a mediator. We have so many conflicts, and she has really helped me in mediating most conflicts in this area. Having helped others in her community, Rosie is now determined to improve her own future through education. Mimi ningependa kwenda shule. Mimi naweza sema yenyewe kama vijana wanaweza pata elimu coach. Inaweza make change kwa sababu unapata pale kwa shule wanaweza pata maoni tofauti. Celine has an idea of what Rosie should be. Rosie herself, as I see her, I always say she can be a very good lawyer. Rosie's mom knows that an education would help Rosie and those around her to lead a better life. Anajaribu tu kwa pale alifikia. So hiyo ndio inanifanya nikuwe na hiyo kutamani aongezeke kwa masomo ili afikie wengi sana na wasaidiane katika hali ya maisha. And Rosie has high hopes for the next generation too. Hope yangu kwanza kwa mtoto wangu, nataka asome, akuwe na kengele labda kufika university, pia yeye mabeshte wake wamuone ni kama wafuate footsteps